Lights, camera and action. ਤਾਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰੀਲ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਮਨਮੀਤ ਸਿੰਘ। ਗਾਇਜ਼ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਭਾਜੀ? ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਥੈਂक्स फॉर आस्किंग। सो टुडे वी आर रिएक्टिंग अनदर रिएक्शन वीडियो जी ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ फैक्ट्स अबाउट इस्लाम। ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਇਹਦੇ ਫੈਕਟਸ ਕੀਤੇ ਆ, ਬਟ ਕਈਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਕਰੋ ਤੇ ISI ਤੇ ਕਰੋ, ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਪੀਸੋਡ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ ਆ ਉਹ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਤੇ। ਸੋ ਵਿਦਾਊਟ ਵੇਸਟਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੀ ਹੋ ਕੇ ਦਬਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸ ਨਾ ਕਰ ਪਾਓ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੀਏ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਵਿਦਾਊਟ ਵੇਸਟਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੇਅਰ ਵੀ go. Did you know that there are 1.6 billion Muslim people in the world? That's roughly 23% of the world's population. In fact, Islam is currently the second largest religion in the world next to Christianity. What's happening, everybody? My name is Kenton, and welcome to another episode of FTD Facts. I'm back from traveling, so I'm in my regular set now. Now, here on this channel, we've given you scientific facts, facts about your favorite celebrities, as well as facts about countries and places, but we've never given you facts about a specific religion or a religious figure. So to stay true to our FTD Facts mandate to give you facts about everything and everything, we're jumping into the religious facts, starting off with Islam. I know many of you guys are also requesting facts about Hinduism and even Buddhism. Those are coming, but for now we got facts about Islam to talk about. Thanks to these guys right here for requesting this topic. This word right here, jihad, we hear it oftentimes associated with Islam. However, that word does not mean holy war like many people think. It actually means to struggle or to strive. And in a religious context, it means the struggle that one faces to submit their will to the will of God. Speaking of submission, Islam... Okay, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਹਾਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਾਦ ਇਸ ਨਾ ਜਿਹਾਦ ਔਰ ਜਿਹਾਦ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪਹਿਰਾਵਾ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਡਾਊਟ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। Submission, and that submission of course is surrendering to God's will. This word Islam also derived from the Arabic word salam, which means peace, and Muslim means anyone or anything that surrenders itself to the will of God. And by that definition, it doesn't just include humans, it also includes animals and plants. Many of you may know this one already. There are two main sects to the religion of Islam. We have the Sunnis and the Shiites. One of the main differences between the Sunnis and Shiites is their beliefs about who the leaders were following the death of the Prophet Muhammad. The Sunni, which comes from the Arabic word tradition, they accepted the succession of Muhammad's elected successors. Sunni Muslims are very strict adherents to the way of life. And Shiite, which comes from the Arabic word for fraction, they're also known as Shia Muslims. They believe that the leaders must be descendants of the Prophet Muhammad through his daughter Fatima and her husband Caliph Ali. Yeah, amen सुनया होया पहला. This episode's question, and that is, what is your religion? Let me know down there. And if you don't identify within your religion, let me also know that. And guys, let's try to not fight down there. You know, we could have various beliefs, but we can still be respectful. Okay, so moving on. Now, there are 5 pillars of Islam that Muslims follow. First up, we have the Shahada, and that's a statement of faith that all Muslims recite at least once in their lifetime. Then we have the Salat or the Salah, and this is a daily ritual prayer of faith done 5 times a day. Zakat, namaz padde jehde hai na, to benefit the poor or those in need. And then we have SAWM. This is the fast done during the month of Ramadan. And finally, HAJJ, and this is a pilgrimage that every Muslim must do at least once in their lifetime if they can afford it. And this pilgrimage is to the holy city of Mecca, which is located in modern. What it means by afford it? ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾਇਜ਼? ਮੈਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਨੀਚੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹੱਜ ਕਰਨ ਲਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜੋ ਉਹਨੇ ਅਫੋਰਡ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਲੈਟ ਮੀ ਨੋ। Saudi Arabia. Now, the pilgrimage begins on the 7th or 8th day of the last month of the Islamic lunar calendar and ends on the 12th day of that same month. The name of the shrine located in Mecca where they visit during the pilgrimage or Hajj is called अच्छा मतलब ਉਹਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਦੀ। Here where the temperature sometimes soars above 120 degrees, shade can feel like the soothing hand of God.
Now, do you know that Allah has 99 names in the Quran? Oh. Muslims believe that Allah or God revealed 99 names or attributes of himself, and it's through these 99 names that one can get to know him. A few of those names include Ar-Rahman, meaning the merciful, Al-Alim, the all-knowing, the omniscient, Al-Wali, the protecting friend, patron, and helper, and Ar-Razak, the ever-providing. So we already know that the amount of people that identify as Muslim is 23% of the world's population. But which part of the world has the largest amount of Muslims? Well, that country is Indonesia. There are 120 million Muslims in Indonesia, followed by Pakistan, India, and Bangladesh. Normal बंदे ਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। 2050, India is going to have the largest amount of Muslims. Oh wow! It also shares many religious figures and historical events with Judaism and Christianity. Muslims consider Jesus to be a prophet in Islam, and the Quran mentions Jesus in several verses, as well as the prophet Moses and several others. Now, I mentioned fasting on Ramadan a little bit earlier in this video, but just to give you a little bit more detail on that, Muslims fast for 30 days every year for Ramadan, which of course is one of the 5 pillars of Islam. It is believed to be the toughest of all fasts, and its end is celebrated on Eid. But why do they fast? Well, I'm sure that many of them do it for their own personal reasons, but most commonly Muslims fast to experience what it feels like to be poor and hungry, and to focus on their own spiritual journey. Alright, so since 1988, 8 countries have had Muslim women as their heads of state. These countries include Turkey, Indonesia, Senegal, Kosovo, Kyrgyzstan, Bangladesh, Pakistan, and Mauritius. Also, many other Muslim countries like Pakistan, Saudi Arabia, Iraq, and Afghanistan have a higher percentage of women in national elected offices than the United States. Now, I'm sure the rest of you who may not be Muslim, just like me, have heard this term, Assalamu alaikum. That phrase right there means peace be upon you. And that's what I wish for every single one of you watching this video, peace upon you. Too much fighting in the world, you can only really wish for peace anyways. We've come to the end of another episode of FTV Facts. Thank you guys so much for tuning in. Okay, so ਇਹ ਸੀ ਭਾਜੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਵਾਚ ਕੀਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਬੜੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਫੈਕਟ ਸੀ ਇਸਲਾਮ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਨੌਲੇਜ ਸੀ ਇਸਲਾਮ ਬਾਰੇ, ਬਟ ਜਿੱਦਾਂ 5 ਪਿਲਰਸ ਉਹਨੇ ਦੱਸੇ ਆ, ਜੋ ਫਾਸਟ ਦਾ ਅਸਲ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਫਾਸਟ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਕਟ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਾਸਟ ਕਿਸ ਲਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਵੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਜਾਣਨ ਜਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੋ ਪੂਅਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਫੀਲ ਕਰਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਲੱਗੀ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਅੱਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਬਟ ਗਾਈਜ਼ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਫਾਸਟ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜੋ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰਿਚੁਅਲਸ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰਿਵਾਜ ਆ, ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇੱਥੇ। ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂੰਗਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਤੇ ਚੱਕੀ ਰੱਖੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੰਮ।